మేడం ఇక్కడ ఉంటున్నారు. These things you have written down? Yes, awareness? Yes, sir. Number of... Awareness, green. Everybody can purchase. Sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. What is it? Same. Oh, you are very good. Thank you. వాళ్ళకి ఇవ్వన్నారు ఆయన తిన్నారు Automatically it gives you the location also. We come to the dial-up center, the location there, and we resolve them. Some of them they may not be in a position to repeatedly call their relatives. So just by shaking, entire state sir is covered. Very common. Or you can shake it in distress. The nearest on the geofencing basis, the dial-up takes up immediate the latitude longitude. You get a call to the state headquarters. Immediately from there, it comes to the local SHO, which immediately approximately 5 to 6 minutes. For rural areas, it's a little high on the 12 side, but we are trying to further bring it down. So 12 also is very credible. Yes. No, keep it up. Great job. So we have with some compassion also. Yes, sir. Yes. Forget worthy out. Okay, only devotion. Sir, worthy से devotion और ज़्यादा आता है sir. I wish it was true. नहीं sir. I wish it was true. देखिए this of Godavari Bank, where a lot of some illegal activities like drinking and all those things happen. We keep patrolling with the help of drone also. And whenever we find, now, yes sir, wherever we find, immediately the call goes to dial 100. A team immediately comes and checks those. Yes sir, checks them. If there's a violation, we book them. How high can you send this drone? 500 meters. 500 meters? Feet ఉంటుంది. Meters, huh? 500 But meters. it's a very good panoramic view we get through it, sir. So you have a 360 degree camera? Yes, sir. 360 degree camera.
360-degree cameras, and these are, sir, some of the LHMS cameras, sir. So whenever a person is going outside, I mean, he's locking his house, they can raise a request with us. We'll come install this camera, and if some intruder comes, automatically a sensor is there, a camera is there. The dial 100 team immediately comes and they can prevent it or nab the I think this is more important in senior citizens. They are Elderly people who are living alone also. Some of the cases we've caught with the help of this, sir. So it's very, very effective, sir. So they are dedicated for women's safety. Disha is dedicated to what? To So domestic Disha violence? is basically an they're doing very detailed in, maintaining registers. No, Resha, how to do? So we were going You to have any to, houses ఉన్నాయి. you have to learn. So we have How to- 1150 houses, sir. And No, not on that. You have to train her. Therefore, a will. ఏమేమి నేర్చుకోవాలి? Primary machines, sir. That's small 500 or 650? No 650. It's also available, sir. Oh, this is only available. Also cycling protection. Yes, Fit is there. Also vaccines, sir. Providing the vaccination also, sir. yes. Vaccination, covering the entire vaccination. Limit now. పట్టుకొని చెట్ల కూరను నేనే చెట్టు బయట మనసే చెట్టు పట్టుకొని చెట్ల కూరను నేనే చెట్టు బయట బెట్టనొచ్చి మనసే పోయే మనసే పోయే Instruction distributed. Please present a sapling to my request Kumari A. Chaitravashini, RDO Rajamahendravaram, to present a sapling to ma'am. Quickly move and present sapling. I request third additional junior English please present sapling. Light and brightness represents the poles. Rise upwards and dispel darkness. May I now? I invite all other.
కలెక్టర్స్, ఎస్పీస్, జ్యుడిషియల్ అఫీషియల్స్, ఇక్కడ వచ్చేసిన పారాలీగల్స్ అండ్ మెప్మా, అంగన్వాడీస్ అండ్ అదర్ dignitaries and all. Service authority which we can give to the people who are not getting the justice is really a very wonderful thing, sir. As a part of the district administration, will definitely be a part of it because we are the members of it and we'll work for it. And here the audience I'll go to the local language so that they also can understand, sir. ఇక్కడ విచ్చేస్తున్న అందరికీ అమ్మ మహిళలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు చెప్పారు, డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ గారు ఇందాక చెప్పారు, ఎవరికైనా కూడా న్యాయం జరగకపోతే మనకి నల్సా స్కీమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా పావర్టీ అలివేషన్ స్కీమ్స్ మనం చూస్తూనే ఉన్నాము. మనకి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి జగనన్న అమ్మఒడి నుంచి విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన, చేయూత, ఇలా చాలా స్కీమ్స్ మనం ఇస్తున్నాం. ఒకటి ఏంటి అంటే ఈ అమౌంట్ ఏదైతే మీకు వస్తూ ఉందో అది ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అమ్మఒడి పిల్లల్ని చదివించుకోవడానికి, విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన పిల్లల ఎడ్యుకేషన్కి మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వాడుకుంటూ, చేయూత అమౌంట్ ఏదైతే ఇస్తామో దాంతో మీరు కొద్దిగా చిన్న చిన్న బిజినెస్ ఏదైనా పెట్టుకుంటూ మీరు అలా మీ ఫ్యామిలీని డెవలప్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్ రావాలి, ఆర్థిక సాధికారికత రావాలి అంటే మనకి ప్రభుత్వం ఏదైతే స్కీమ్స్, మీకు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్, సంక్షేమ పథకాలు ఏదైతే ఇస్తుందో వాటన్నిటినీ కూడా మీరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. దాంతో మీరు మీ ఫ్యామిలీని ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి దానికి మీరు కృషి చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ వచ్చిన మెప్మా లేడీస్, అంగన్వాడీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు మనకి జ్యుడిషియల్ అఫీషియల్స్ ఏదైతే చెప్పారో స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, మీరు న్యాయం కోసము మీరు బయటికి రావాలి అని మనం చెప్తున్నామో, మీ తోటి మహిళలకి అక్కడ ఉన్న ఎవరికైతే అన్యాయం జరుగుతుందో వారందరికీ కూడా మీరు తెలియచేయాలి. ఎందుకంటే అంగన్వాడీస్ మీరు ఇంటింటికి వెళ్తూ ఉంటారు, మెప్మా లేడీస్ మీరు గ్రూప్స్ మీటింగ్స్, పొదుపు సంఘాల మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు, రూరల్ గ్రూప్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో మీరందరూ కూడా వాళ్ళకి తెలియచేయాలి. ఏదన్నా అన్యాయం జరుగుతుంటే మనం బయటికి వెళ్ళి మనకి సర్వీస్ అథారిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం వాటి ద్వారా న్యాయం పొందవచ్చు అనేది మనము ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది స్ప్రెడ్ చేయాలి. అండ్ sir, what I was saying is we have lot of poverty alleviation programs which we are giving, the welfare schemes which we are giving to the downtrodden SC, ST, women. We are targeting only those groups, sir. So I am requesting all the women to utilize these schemes and the amount which they are benefiting from the welfare schemes they can use for their economic empowerment, so that once the family is empowered economically, and we are giving several education schemes like Vasati Divena and Vidya Divena, where we are releasing the amount directly to the mother's account, so that the mother herself goes to the college and pays the fees of the student. And they can have 2 children or 3 children. For all the children we are giving to that mother. So they will feel the responsible, and the college management also will not say that you are getting a free education from the government. So mother will feel proud that she is paying the fees for the student. So I am requesting all of them to use these schemes, and from the part of the district, sir, we'll make sure that the tribals and the other SC, ST people get this benefited with these schemes and they utilize the services of the Legal Services Authority. And thank you. From the first meeting that we attended with you, sir, where you have highlighted the role of paralegal volunteers, I can assure you, sir, we'll from police side we'll ensure the best cooperation and best efforts we'll give so as to train them and to coordinate with them to ensure better legal aid to the public at large, sir. It's a very, very welcome step, sir. We would in fact just be waiting for the list of PLV volunteers from the district judge madam. As you said, sir, it will go a long way if they are also can assist in service of notices. They, as you said, the first level of mediation and reconciliation at the village level itself, if we can motivate them and credibly do that, sir, it will go a long way in de-stressing the entire criminal justice system. We also would endeavor to use their services for some of these unserved summons
and unexecuted NBWs where we have to collect VR reports due to non-availability. So there can be another mechanism for re-verifying the efforts of the department as well. అందరికీ స్వాగతం. First of all, let me lodge a protest with you against all these persons. Today I have been discriminated. My chair was in the middle, separate chair as if I was an antique. That I managed to sit behind. Still they made me sit alone on that. Nobody was wanting to sit near me. So gender bias also. The two discrimination I face today on this stage. I am not going to leave. I am one of the followers of Rabindranath Tagore. Ekla chalo. I will keep on marching. Even if they don't cooperate. To the more serious part. It is very good and I am really very happy to have come here. I see diversity in our country. Everywhere different cultures, different type of people, different thoughts. There is bound to be difference of issues also. Every place has its own issues. We have created a divide in the society in the sense that today I am coming as the executive chairman as if I am holding a post and I am obliging you by coming here. Everybody is saying thank you. I feel very humbled and embarrassed. నేను ఒక న్యాయమూర్తిగా ఇక్కడికి రావడము, మీరందరూ కూడా నన్ను ఆ రకమైన హోదాలో చూడడము, అది నాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. I want to relate to you on a one-to-one human level. That is my endeavor. నా ప్రయత్నం ఏంటంటే మీతో ప్రతి ఒక్కరితో స్వయంగా నేను మాట్లాడడము అనేది నా యొక్క ప్రయత్నం. All of us are citizens of India. The constitution starts. We are the most powerful. Who is the most powerful in India? We, these people of India. Every individual is as powerful as every other individual. భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్క భారతీయులు కూడా చాలా ముఖ్యమైన వాళ్ళు. ఒకళ్ళు ఎలా ముఖ్యమో అందరూ కూడా అలాగే ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా. So today I call upon you to change this mental block. Don't think that what we are doing, the legal services is doing, is something of a grace or a charity we are doing. You are getting what is your right. It is your right. We are not obliging you. Please feel confident and don't feel shy in exerting your right. న్యాయ సహాయం పొందడం అనేది మీ యొక్క హక్కు. మేము చూపించే దయ కాదు, దయ ఎంత మాత్రమూ కాదు. మీ హక్కును మీరు సరిగా పొందడం కోసమే మేము ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, కానీ అది మా దయ అయితే కాదు. You as a citizen of India have equal right on every resource of this country, on every wing of the state, be it legislature, be it executive, be it judiciary. After all, the endeavor is to make the society a better place for everybody. Until everybody gets his due, there is not going to be complete happiness and peace in society. We cannot achieve anything leaving behind any even a minuscule part of the population. It is either everybody or nobody. భారత పౌరులుగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రకృతి వనరులు కానీ ప్రతి ఒక్క విషయం మీద కానీ హక్కులు ఉన్నాయి. అలాంటి హక్కులు అందరూ పొందలేనప్పుడు అది ఒక మంచి గొప్ప సమాజం అనేది అవ్వదు. Here comes the role of awareness. I tell you how I am correcting this. Whatever I said today, because of lack of awareness, I was traveling and I not take the name of the state. I had gone there for a conference. I was driving from the airport. It was election period. There were many banners there. I asked the person who was with me, my protocol officer, the assistant, I asked, what are these banners? No road, no vote, no water. I said, what is this? He said, sir, because of these elections to the local legislature. నేను అవగాహన అనేది విషయాల పట్ల అవగాహన ఎంత ముఖ్యమో ఈ విషయంగా చెప్పదలుచుకున్నాను.
నేను ఒక స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నా ప్రోటోకాల్ ఆఫీసర్ని అడిగాను, చాలా బ్యానర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, అవి ఎందుకు అని. అక్కడ లోకల్ ఎలక్షన్ జరుగుతోంది లెజిస్లేచర్. Now I was shocked why? That people there are only asking for a road, for a school, for a primary health center. They should be asking where is our metro, where is our skyscraper, where is our malls, where is... But they are very small demands. Even that after 70-75 years of independence we are not able to do it. It's a shame on us. Not only on us, because we are in the position of responsibility. 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర భారతవనిలో వాళ్ళు ఎంతో గొప్ప గొప్ప కోరికలు అడగవలసిన పరిస్థితిలో ఇంకా చాలా ప్రాథమికంగా కనీస అవసరాలు కావాల్సినవి, నాకు రోడ్డు కావాలి, నీళ్లు కావాలి, ఇలాంటివి అడుగుతూ ఉన్నారు. అది మేము సిగ్గుపడాల్సిన విషయం, ఎందుకంటే మేమందరం కూడా అలాంటి యొక్క బాధ్యతాయుతమైన పోస్టులలో ఉన్నాం కనుక. We should not blame the system, because in India we have very good laws. There is law for everything, every protection. Then why is this position? The only reason is there is lack of awareness of what law provides you, what the government provides you, and that is why you are not able to get it as a matter of right, demand it, if not given, agitate. మనము వ్యవస్థను ఇక్కడ తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకు ఎంతో గొప్ప చట్టాలు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క విషయానికి మనకు చట్టాలు ఉన్నాయి, కానీ ఆ చట్టాల గురించి మనకు అవగాహన లేకపోవడం వల్ల మనం మన హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో, మనం పొందాల్సినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం పొందలేకపోతున్నాం. అవి మనం పొందనప్పుడు మనం దానికోసం యాజిటేట్ చేయవచ్చు, అది కూడా మనం ఆ రకంగా చేయలేకపోతున్నాం. Legal Services Authority, I tell you frankly, when I was not associated with this, when I was an advocate, when I was elevated also a junior judge, not too closely associated with Legal Services Authority, I thought it was all a waste of time. నేను ఒక న్యాయవాదిగా ఉన్నప్పుడు, ఈ హైకోర్టు జడ్జిగా నేను కానప్పుడు, లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీతో నాకు క్లోజ్ అసోసియేషన్ లేనప్పుడు నేను అనుకుంటూ ఉండేవాడిని, ఈ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ ఒక వేస్ట్ అని. But after a few years, when I started becoming interested, even on the judicial side, I used to see what is the gap. People used to come, what was the material. Then slowly, when you meet people, when you come and as a responsibility, as a portfolio judge, administrative judge, whatever you say, then you come to realize what all you can do. Through this authority, we have the funds, we have the resources, and then it gives you a color of official backing. So there is some sort of an enforcement in this. తర్వాత ఒక కొంతకాలానికి గౌరవ న్యాయమూర్తిగా, ఒక పోర్ట్ఫోలియో జడ్జిగా ఒక్కొక్క జిల్లాకి అలా ఉన్నప్పుడు, అందరూ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు కలుస్తున్నప్పుడు, ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఆ సమస్యలు తీరుతున్నప్పుడు ఒక అఫీషియల్ స్ట్రెంగ్త్ దీనిలో ఉంది, ఒక బ్యాక్ అనేది ఉంది, మనం రిజాల్వ్ చేయొచ్చు అనే ఒక అభిప్రాయం కలిగింది. Since then, awareness, legal services, juvenile causes, it's become like a passion to me. I am not saying that I am very different or I should feel very. No. You know why? Because the more I went deeper, the more I studied the issues, the more I felt that I was not discharging my duty as a citizen and more as a human being. God had given me a privileged position in which I could help, but what was I doing? Then suddenly I realized my duty. నేను ఈ విషయాల్ని చాలా డీపర్గా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నాకు అనిపించింది, నేను ఏదైతే చేయొచ్చో దాన్ని నేను చేయట్లేదు, భగవంతుడు నాకు గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చారు సమస్యను తీర్చడానికి, నేను చేయట్లేదు అని నేను రియలైజ్ అయ్యాను. There is enough existing as on day to day in India by way of law, by way of resources, by way of money, so that the basic needs of every citizen can be taken care of. I am saying it with some authority. I am not making a wild statement.
దేశంలో మనకు వనరులు ఆదాయము అన్నీ కూడా అందరూ సుభిక్షంగా చక్కగా ఉండేదానికి ఉన్నాయి. ఇది నేను వేగ్ స్టేట్మెంట్గా ఇవ్వట్లేదు, చాలా సూటిగా చెప్తూ ఉన్నాను. Then you would put a question to me that I am showing a picture, rosy picture. You say everything is good, but what is the ground reality? Yes, there is a total mismatch, disconnect with the reality on the ground and what is on paper. మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు, ఇంత అందంగా రోజీగా కనిపించే ఈ చిత్రంలో ఎందుకు ఈ బాధలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని. కానీ నిజము ఏదైతే ఉందో రియల్గా వసతులు కానీ వనరులు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అందుబాటులో లేవు, యథార్థం అని కాదు. దానికి దీనికి మధ్యన గ్యాప్ ఉంటుంది. I am not a very keen student or a researcher of sociology or anthropology or political science. So I may not have a very good theory, but I have some basic practical impression of why this is there. You know what I would, if you ask me that what is the one thing which is lacking, the only thing which is lacking in India for us to realize our potential is now as a society we have lost our personal moral integrity. నేను ఒక విషయం చెప్పాలి అనంటే ఈరోజు ఇండియాలో లేనిది ఏంటి అనంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క సమగ్రత భావన, మోరల్ ఇంటిగ్రిటీ అంటే నీతిగా ఉండే ఒక సమగ్రత దృష్టి, అదొకటే లోపం. దానివల్ల ఇదంతా జరుగుతూ ఉంది. అన్ని వనరులు ఉన్నా కూడా మనిషికి చేరడంలా. Don't misunderstand that I am asking you that you have to be a Gandhi, you have to be a Vinoba Bhave, you have to be a Ram Manohar Lohia. No. As ordinary citizens, individuals, you have a very important role. And if every individual contributes only his share, then probably we may not face the problems which we are facing. మనం ఎంతో మహాత్ములుగా గాంధీలాగా ఇంకా ఇతర మహానుభావులాగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు. మనం వ్యక్తిగా మన యొక్క భాగం ఏదైతే ఉందో సమాజంలో దాన్ని మనం నిర్వర్తిస్తే దేశం చాలా బాగుపడుతుంది. Today it is very common. You ask everybody in society who is good, decent, why don't you do? Why don't you rise? Why don't you open your mouth? Why don't you resist what is happening in society? Why don't you say? He said, I cannot do anything. Why get involved? This is the standard reply you will get. ఎంతో మంచి వాళ్ళని గొప్ప వాళ్ళని ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంది కదా, మీరు ఎందుకు నోరు ఎత్తరు, ఎందుకు మాట్లాడరు అని అడిగినప్పుడు నేను ఏమి చేయలేను అని అలాంటి సమాధానాలు చెప్తూ ఉంటారు. I totally do not subscribe to this theory. This is a lame excuse. ఇట్లాంటి సమాధానాలకి నేను ఎప్పుడు కూడా సమర్థించను. అది ఓన్లీ ఒక అర్ధరహితమైన మినహాయింపుని కోరడం మాత్రమే. We as a society, as individuals, are now only bothered as to what the other person is doing. If he wants to do something, we will not let him do. If he wants to do something, we will criticize him. But when somebody asks what you can do, what I can do, I cannot find the system. So not let anyone do anything, not do, and then you have a ready excuse. ఎవరైనా మనల్ని ఏదైనా అడిగినప్పుడు మనం ఏమీ చేయలేము అని ఇలాంటి మాటలు చెప్తాం. కానీ మనం ప్రొద్దుకులు కూడా ఇతరుల మీద కన్నేసి ఉంచుతాం. వాళ్ళు చేసే ప్రతిదాన్ని కూడా మనం విమర్శిస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళు ఇలా చేశారు అలా చేశారు అని. ఇలాంటి ఎక్స్క్యూజులు తీసుకోవడం తప్ప నీకు నువ్వు చేయగలిగిందైతే ఏమీ చేయరు. So time has come that we should only concentrate on ourselves. What we can do from the position we are holding. Little bit. Suppose tomorrow we go to a shop. We say, no, this person, he mixes, he adulterates everything. You have a reputation, he is earning many things. Okay? What do? You have to go, you buy, you will criticize him, you will do a little bit of bargaining. But what happens
when you take a stand. If you really want, why don't you try to persuade or you try to invoke some sort of a information campaign against very small issues in your village, in your neighboring place. ఈరోజు మనం చేయవలసింది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తిగా మనం ఏం చేయగలమో దాన్ని చేయడం. మన ఇరుగు పొరుగు మనం ఏదైనా కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు, షాప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కల్తీ ఉంది అని మనకు తెలిసినా కూడా దాన్ని ఏదో రకంగా మనం కామెంట్ చేయడం, క్రిటిసైజ్ చేయడం, కొనుక్కోవడం అనేది కాకుండా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని బాధ్యతైన వాళ్ళకి మనం ఇవ్వడం, అలాంటి పనులు మనం చేయడం లేదు. I am confident that every one of you, if I ask you, you will give me 20 lists of what is wrong. Not less than 20, more than 20. But the moment I ask you what have you done with regard to even one, 99% will not have an answer what they have done. 20, more than 20 problems you can relate. One question what you have done with regard to even one problem what you have done, it will be 99% will not have an answer. మీరు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మీ సమస్యలు చెప్పండి, సొసైటీలో ఏమున్నాయి అంటే ఒక 20కి తగ్గకుండా మీరు లిస్ట్ చెప్తారు. కానీ ఆ 20లో ఒక్క సమస్యైనా మీరు ఏం చేశారు అంటే 99 మంది ఏమీ చేయరు. And everybody from my legal services authorities have assured that they are there for you. But then you also have to take a step. Then we come. You take one step, I assure we'll take 5 steps towards you. మీరు ఒక్క అడుగు వేస్తే మేము 5 అడుగులు ముందుకు వేయడానికి రెడీగా ఉన్నాము. అలాగే లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ, కలెక్టర్ మరియు ఈ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ అందరూ కూడా మీకు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కానీ మీరు ఒక్క అడుగు వేయండి. There are helplines given. Today the superintendent was saying that there are apps where only you have to press a button. Even that you cannot do. You just shake your mobile and automatically it will be done. So many things are there. Just be empowered. Empowered in the sense that you know what to do in any circumstance. You are not helpless. Don't feel helpless. And whenever there is anything, there is a direct helpline. And I assure you from my team which is here on the administration, from DLSA and from my part that we are there with you not only in lip but actually we will be there. మీరు బలహీనంగా ఎప్పుడు ఫీల్ కాకండి. మేము And for us to help you, first you have to help yourself. You down. I am telling, I am not a man. You can test me. I am telling you, we will be there with you. But take a stand. మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా తక్కువగా చూసే ప్రసక్తి లేదు. అలా చూడలేని కూడా నేను వ్యక్తిగతంగా కానీ అలాగే నేను ఒక జడ్జిగా కానీ ఈ కూర్చున్న అందరి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్గా కానీ నేను చెప్తున్నాను, ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని తక్కువగా చూసేలాగా నేను చేయనివ్వను. Wish you all the best. Take care. Be safe. Jai Hind. పికప్ తీసుకున్నాను మేడం గురి. ఉండిపోకు ఒకసారి. బరాడు ఇప్పించండి సార్, అలాగే ఇక్కడ పట్టుకోమనండి సార్.
Thank you. Release of stickers now. गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा इंद्र हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय